Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence qui va avoir pour sujet l'amélioration de l'expérience client au sein de l'hôtellerie. Donc, je suis Tony Ficarella, dirigeant de la société Distribuy. Donc, aujourd'hui, nous apportons des solutions innovantes aux hôteliers, mais surtout basées sur le food and beverage. Donc, notre objectif, c'est de sourcer, créer, développer des produits qui vont vous permettre d'améliorer l'expérience client sur vos buffets petit déjeuner, notamment, mais pas que, qui vont aussi permettre d'améliorer le travail de vos collaborateurs en réduisant les tâches opérationnelles, de diminuer les déchets et effectivement d'améliorer in fine l'expérience client. Donc aujourd'hui, nous comptons plus de 1200 clients dans notre portefeuille, diffusés dans plus de 7 pays européens. Donc nous avons la chance de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'hôteliers avec différentes cultures, différents modes opératoires, ce qui nous permet de prendre un petit peu toutes ces expériences, les mélanger, identifier les différents problèmes et essayer d'apporter des solutions. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si un hôtelier rencontre un problème d'hygiène, de produits, de réduction de déchets à Paris, l'hôtelier de Genève, l'hôtelier de Berlin, l'hôtelier de Madrid aura les mêmes problèmes. Donc si nous trouvons la solution, elle va correspondre à tous ces hôteliers-là. Voilà. Donc nous pourrons la diffuser à tous. Aslak, ici présent, est le dirigeant de la société Self-Store. Donc aujourd'hui, il propose des solutions de vitrines connectées afin de permettre aux hôteliers de se digitaliser et que grâce à la technologie, puissent servir leurs clients de la meilleure des manières en augmentant toujours l'expérience client et de fait le chiffre d'affaires. Voilà. Donc Aslak va parler en anglais et moi je viendrai apporter des exemples concrets de mon expérience professionnelle avec les hôteliers pour appuyer ces dires. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Aslak. Je suis désolé, je ne suis pas capable de parler français pour 60 minutes. C'est parce que je dois parler l'anglais, mais j'espère que vous comprenez quand je parle l'anglais. But yeah, my apologies. My French is not to the level that I want to be when I'm on stage, so I have to speak English and I try to speak clearly, so if there are any problems, so of course Tony here will be talking about it in French, so you will for sure understand. A bit about the Self-Store, why I'm here. So we are owned by a big stock-listed company called Stora Enso, which is the yearly revenue is 12 billion euros, and Self-Store is one of the companies they own, and we have now more than 100 customers in 21 countries in Europe. We've been recognized with the best new product at the Wendy's Award in 2022, which was held in London, and we have won several awards in the USA as well for our solutions that we provide. Our customers are in Europe for the time being, so we cover almost everywhere in Europe. In total, we have almost 100 people working in the company with the manufacturing capacity. We produce all our products in Finland, in Europe. And we have people now in 8 different countries and 14 nationalities. We spend more than 60% of our revenue in developing the products that you see. And as Tony said, our partner Distribuy is one of our distribution channels here for hotel sector. But maybe Tony, anything else you want to talk about Distribuy or? Yeah. Oui, donc du coup, comme Aslak le disait, aujourd'hui nous sommes distributeurs de la solution Self-Store. Donc dans les pays où nous opérons pour l'hôtellerie. L'idée, ça va être de s'appuyer sur leur technologie et leur qualité de fabricant et de développement technologique et de distribuer leurs produits. Eux vont s'appuyer sur notre service commercial, sur nos services de livraison, sur nos services techniques qui vont permettre d'accompagner les hôteliers pour leurs futures ouvertures de shops. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'hôtels des shops avec notamment des vitrines ou des armoires sèches fermées à clé où le réceptionniste doit se charger de la vente des produits en même temps qu'il fait le check-in, check-out des clients, qu'il encaisse les clients. L'idée, ça va être justement d'automatiser tous ces process pour libérer du temps au réceptionniste qui fasse son travail, c'est-à-dire d'accueillir les clients et de se reconcentrer sur l'expérience client. Voilà. Donc nous allons apporter tout notre savoir-faire pour développer la technologie et la diffuser en Europe. Voilà. Thank you. A bit recap on the French market, so you will see also when we talk about different levels. So
if you look at it here, so there are about 17,500 hotels, and 80% of them are independent. And in total, there's 640,000 rooms in the French market, and again, average number of the market size of a hotel is 37. And almost 200,000 people working in this sector. And of course, then there are different star categories for different hotels, and so when we talk about something here, something might be feasible for 1-star or 2-star hotel sectors, and some might be for 5-star. But we leave it then, of course, for you to pick up the information that you feel is most relevant for you. And then the other way to look at it, of course, is then the different types of hotels. So when we have maybe bigger brand chains to kind of independent franchises, and now even apart hotels or apartment hotels have been coming. So all of them have, of course, different tactics in doing different business models, but it's good to understand that these all are included in here today. So here you could see that we have integrated chains, voluntary chains, and then independent hotels as well that work some with one hotel and some with many. But today we're going to talk about 6 challenges which to overcome, which can then become opportunities. So I will talk a bit on the broad experience. I'm also, apart from being the CEO for Selfie Store, I'm also a Forbes Business Council member. So I write on Forbes.com about these kind of bigger trends. So that is why I want to kind of introduce something for you here, and then Tony will then speak in French and then go through like what does it mean in practice and share some real life examples. The first thing that has happened for many industries, but especially for hospitality industries, then the labor shortage. Now after the COVID-19, so a lot of people were lost who are not anymore working for the industry. At the same time, the demand for skilled labor who would be able to speak probably many languages, be able to do many different kind of jobs, but at the same time might not get paid well. So the competition between other industries is very severe at the moment. And of course, then when you need people for different roles, from chefs to housekeepers to front desk staff, so the demands are different. And at the same time, people, when they work, so they might not more work with the night shift, so it's not feasible. So people have more options to choose from. And this is also, of course, then hard for the hospitality industry when you are having customers 24/7, so every day and every hour of the days. And at the same time, then the risk is, of course, that the labor costs become higher, which will then be hard for the business, or then you decrease in the quality of service. So this is for sure the first kind of threat that we are all facing, and then there are some opportunities. But let's hear from Tony maybe a couple of examples, how you see this, and what kind of examples could you share from real-life cases that could help in this problem? Oui, alors on a forcément remarqué un changement depuis la Covid-19. Aujourd'hui, les hôteliers vous faites face à une pénurie de personnel et surtout à une pénurie de personnel qualifié. Il y a un très gros turnover, nous on le subit tous les jours puisque nos machines, notre matériel utilisé par les hôteliers, nous donnons des formations qui sont incluses dans nos services. La fréquence de formation a plus de triplé par rapport à avant Covid, puisque nous sommes contraints de revenir tout le temps dans les hôtels, reformer le nouveau staff à l'utilisation et à la réalisation des process d'hygiène notamment. J'ai comme exemple un très gros hôtel pas très loin d'ici qui me disait que lorsque auparavant il mettait une annonce d'emploi, il recevait pas loin de 100 CV qui pouvaient se permettre de choisir la personne adéquate, etc. Aujourd'hui, quand il reçoit 10 CV, c'est le bout du monde et il n'a pas trop le choix, il a besoin de staffer. Voilà. Aujourd'hui, grâce à l'apport de solutions technologiques et innovantes, nous allons pouvoir justement éviter d'avoir besoin d'une main-d'œuvre ultra qualifiée pour réaliser des tâches au quotidien qui seront effectuées de manière assez simple et de qualité du lundi au dimanche, tous les jours de l'année, grâce aux solutions innovantes. Donc, notamment, j'ai un exemple concret, dans un très grand parc d'attractions pas très loin d'ici, donc nous travaillons avec tous les hôtels. Nous avons travaillé sur la réduction des déchets, notamment sur la confiture. Donc nous avons proposé notre distributeur de confiture en vrac. Donc on a eu pour impact justement de diminuer considérablement, voire quasiment de supprimer les déchets, tous les emballages individuels, mais notamment par hôtel, de déplacer 2 personnes à temps plein qui étaient justement focus sur
placer les confitures sur le petit déjeuner, vérifier que toutes les références étaient là, parce qu'il y a tellement de volume. Donc ces deux personnes-là ne servent plus à ce poste-là, puisque tout fonctionne automatiquement. En revanche, ces deux personnes-là, elles ont été positionnées sur l'accueil client, ce qui va permettre du coup de se servir de ce staff pour leur réelle mission, accueillir les clients avec le sourire, les diriger et leur faire vivre une expérience. Donc se recentrer vraiment sur le client. Arrêter d'avoir la tête baissée tout le temps dans les tâches répétitives et se concentrer sur le client. Donc grâce à ces solutions, nous avons pu permettre à ces hôteliers-là de gagner du temps, voilà, et de la qualité. The next one, of course, is partly related to the first one as well, but the costs are rising. The inflation is high. Everything is becoming more expensive, from goods you sell to interest rates that when you do investments in real estate and so on. So it's super hard to know when you're losing the profit margin on the rising costs that keep the constant profit level there. If you look at even a data from England, so in the last 10 years prior to COVID, the salaries rose in total for more than 50%. And this was prior to COVID. And now when we have the war for talent, so the cost is even more. But at the same time, if you look at the hotel night prices, so they haven't probably been increasing as quickly. And then when the competition is there, so it's not that easy. And if you look at, for instance, restaurants, and if you want to serve customers, so it takes about 30 to 35% of the full revenue just to pay the wages of the people. And then on top of you have other investments. And if we look at even the short and long term, so this trend is not going to change. So the costs are rising constantly from different things, from raw materials to anything that you sell. So this is, of course, then one thing that you need to really pay attention to. And then the question is like, is there any opportunities to save cost, to maybe automate something that you can actually serve your customers with less costs? But maybe any comments from you, Tony, on the rising costs and yeah. Oui. Donc je vais utiliser le même exemple qui est assez global. Donc sur mon exemple d'auparavant par rapport à la main-d'œuvre, ça a notamment permis à ce client-là, mais à tous les clients avec qui nous travaillons, d'économiser de la marchandise. C'est-à-dire qu'on va lutter contre le gaspillage. Donc, je le répète, je suis toujours focus, puisque c'est mon métier, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Ici, vous avez plein de solutions technologiques sur des logiciels, des applications, etc. Nous, on est vraiment focus sur la food. Donc, pour prendre l'exemple de ces hôteliers du grand parc d'attractions proche de Paris, nous avons permis de diminuer de l'ordre de 66% leur consommation en confiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ils ont pu replacer 2 personnes par hôtel du staff sur l'accueil client, donc sur une meilleure expérience client, mais aussi de diminuer de 66% leur achat de marchandises. Tout simplement en modifiant le mode de distribution du produit. Avec des choses très simples. Donc on arrive, malgré l'augmentation des matières premières, à acheter moins, à consommer moins et à éduquer le client pour qu'il gaspille moins et consomme moins. Tout passe par la mise en place de procédures, de process. Donc, ça fait partie de notre travail où nous accompagnons les hôteliers justement pour mettre en place ces process-là, où nous formons les équipes petit déjeuner, les F&B managers dans la mise en place de ces choses-là. Voilà. For these first two, you have very limited options. They are for everybody the same. But now when we move forward, now becomes more decisions for you to make. So of course, competition is hard. We have seen like more and more hotels and starting from Airbnb even coming to the market maybe 20 years ago. So actually consumers and business travelers have lots of different opportunities to choose from. Hotel sector was very long not going for these kind of apartment hotels where you can live in a home-like environment. But consumers, when Airbnb came, chose that in many cases. And of course that if you have a standard hotel, so it's hard for you to kind of or make the decision that you still stay there or do you want to move to another direction. But this is all the time, of course, providing new opportunities. New niche players will come to the market all the time and they will fight with you with the experience, with the price, with what kind of services you offer for people. Some want to go with no services, some want to go with full services. But anyways, the competition is all the time just changing the market, and this is of course something that you can control and make your own decisions about. But any thoughts from you, Tony, on the competition landscape and the changes and what will that do here in France? Après voilà, là je vais vous donner des exemples de
concret, personnel, après avoir échangé avec différents hôteliers. Aujourd'hui, par rapport à la compétition, notamment par exemple de Airbnb, j'ai un exemple d'un hôtel qui est le Pullman Tour Eiffel, qui est tout proche d'ici, avec qui j'ai échangé avec un des directeurs, qui me disait qu'avant le Covid, l'hôtel avait sa fonction première, c'est-à-dire d'hébergement, d'hospitalité, etc. Mais qui souhaitait justement créer une ambiance, créer un lieu de vie. Et aujourd'hui, ils ont investi dans des solutions marketing, notamment digital, Instagram, etc., en recrutant des personnes, notamment en alternance, qui leur ont permis d'acquérir une certaine notoriété. Ils créent régulièrement des événements assez sympas, ce qui veut dire que l'hôtel n'est plus simplement... Donc les gens vont dans Paris visiter ou travailler, mais au lieu d'aller dans un restaurant en dehors de l'hôtel, eh bien, ils vont venir à l'hôtel, passer leur soirée, boire un verre, manger, dîner et faire une soirée sympa. C'est-à-dire que l'hôtel devient un lieu de vie. Et ça fait partie des clés justement de l'expérience client qui vont permettre assez facilement de garder ces clients-là et d'éviter qu'ils aillent à la concurrence, d'éviter qu'ils sortent de chez vous. Dès l'instant où vous les avez, l'objectif, c'est qu'ils dépensent un maximum dans votre établissement. Voilà. The next one that we already see is, of course, then consumer behavior. So many of us and our customers had to stay home for 2 years or more. That changed their habits. Before we were traveling, so I travel a lot, so this is my 7th country now in 6 weeks. So I travel a lot. What I've changed for me and for many consumers is that we actually want to live healthy life. So for instance, when I'm booking a hotel, so I want to go to a hotel where you have a gym in the morning, so that I can, or gym so that I can train in the morning. I will look at this breakfast, what kind of breakfast menu there is, so that I can eat healthy. And this is due to because I was living home and working home for 2 years, so I start to pay more attention to this, that I want to lead a good life even if the surroundings change and I go. So more and more consumers will start, and business travelers demanding these preferences, that they might want home-like feeling, they might want a couch or something that they feel that they're at home when they rest. They want everything quickly. The difference being at home and traveling is that at home you have your own fridge, for instance. You can at any time get what you want. You have your own TV. You can get at any time what you want. And all these things are there for you, which make your life easier and you relax after the busy work day or even during the work day. So I encourage you to pay attention to these changes and what kind of messages do you get from your customers and consumers, that what do they actually want. And one of the biggest trends is actually the health consciousness and environmental aware people, that they want to pay more and more attention to this now than ever before. But any thoughts on the consumer preference changes now? That what do you see, Tony, that what has happened already? On remarque chez la clientèle, donc les consommateurs, les clients des hôteliers, une attention toute particulière sur notre secteur à nous, sur notre partie à nous, sur les emballages. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, mais de plus en plus, ils vont être attentifs sur les bouteilles en plastique. Donc par exemple, dans les hôtels, aujourd'hui, sur les produits d'accueil, les bouteilles en plastique, normalement, sont toutes supprimées. Donc c'est remplacé par des solutions technologiques comme des fontaines à eau qui vont être disposées dans les allées des chambres, dans les étages. Par exemple, moi je dors actuellement au Mercure, porte de Versailles Expo, juste ici. Voilà, à la réception, quelque chose de tout simple qui m'a personnellement ravi, c'est que j'ai fait mon check-in. La réceptionniste m'a donné une bouteille, donc Curezza je crois, vide, prête à remplir. C'est-à-dire que tout de suite, il y avait un problème, c'était les bouteilles en plastique. Ils ont apporté une solution qui, selon moi, est super efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bouteille à usage unique. En revanche, on m'a donné une solution pour boire si j'ai soif. J'ai juste à sortir de ma chambre et aller me servir dans la fontaine à eau. Et ça, personnellement, et on le remarque chez les clients, ce sont des choses où les clients sont très très attentifs. Et ils sont très durs au niveau du jugement si des systèmes ne sont pas mis en place à cette échelle-là. Voilà. And then, of course, on top of that, we see also the behavioral change. So not just that they want something, but the behavior. So for many, for me, for instance, it's easy to travel with Uber. It's the same in every country. I know where I'm going to get at what time. It's easy for me to pay. So consumers are now more tight with their mobile phone all the time. They search for information where they are. They want to find something there. So they want everything now and quickly, and they know how to search for.
and I know that Tony, for instance, mentioned already there, like, for instance, the checkout, the convenience of checkout. So we will hate to queue, we will hate to wait. We want to know what happens now, and we want to get everything now. So this is very much tied to the kind of us having all the time the mobile phones. On average, more than 12 hours per day, we are looking at some screen, and it goes from child to even elderly people. So we are very much tied now to digital world, and then the question is that what can I do with your hotel with the digital world? If I cannot do anything, I might not even find you. So this is for sure something that you need to pay attention to. Any other comments, Tony? Oui, aujourd'hui, vous faites face à une clientèle une clientèle ultra connectée, qui a pour habitude de tout avoir tout de suite. Quand par exemple avant, de manière fréquente, vous sortez pour attendre un taxi ou pour appeler un taxi, aujourd'hui, vos clients peuvent rester dans la chambre, commander un Uber. Une fois que le Uber est devant l'hôtel, il descend, il prend son taxi, il prend son chauffeur. Tout va vite. Aujourd'hui, les clients ont des demandes immédiates et il faut savoir et s'appuyer sur la technologie justement pour essayer d'y répondre et récupérer un chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà. Donc on y viendra par la suite, on fera le lien avec les solutions qu'Aslak propose au travers de Distribuy. Ça sera une solution qui, je pense, sera intéressante pour vous, pour justement aller récupérer une partie du chiffre d'affaires qui part au travers de différentes applications en dehors de votre hôtel. Voilà. And then if we look at also from your side, so from hotels, so already you're doing a lot of digitally. I don't think so many of you anymore get orders by the phone. Everything is gone digital. You have all the information of your customers already digital there. And you can also do a lot personalized based on the digital environment. Many of you send already an email automatically saying that you're coming to us in 3 days. Is there anything I can do for you? There's a lot more that you can do with technological advancements that you see here. You can start serving people. They can order in food before they come, and they know that it's coming. So this is one threat for you, but at the same time an opportunity that the ones that are very digitally savvy and can build these systems for consumers and business travelers, that they can use more and more digital tools with you, you will win the game. At the same time, then I will show soon some data points that you can collect to actually make more business and make more money per visitor. But that all depends on how much technological steps you take to start with. Yeah. Yes. Yeah. But technology that of course is a shift, but it's also part of the solution. So. A bit on the self-store that we do, so what kind of things you can actually make more of it. So this kind of intelligent vending services or a system here that you kind of have for different temperatures, from a fridge to freezer and to ambient one that you can sell whatever. So you can sell ice cream to salads and baguettes, fresh baguettes there, even macarons if you want to. And which helps you then that it's always open. So you don't need to kind of have somebody in a cashier, for instance, waiting or serving, so you can actually get people to serve the customers that are out there. It's very cost efficient and to extend the service hours. So many times when I travel, so for instance, when I go to the airports, everything is closed at night, so I don't get any food. But this kind of service, you can have the shop open every day, all the time, so then you'll get more revenue throughout the day. Of course, for a guest, it means that, hey, when I come here, it's quick and very quick for me and convenient to buy. Some hotels have this kind of shops, but I still need to go to the cashier to pay, or the check-in receptionist, and I have to queue. And the more people have to queue, they will leave the queue and not buy. So it's again for you a lost revenue. And then the data insights will help you to kind of improve the guest experience and the operations. So I'll show a couple of data that might inspire you, but just to show some glimpse at what you can pick. We have customers in 21 countries in Europe, and if we take all the segments, so we have self-restore cabinets in offices, to factories, to gyms, to airports, to hotels, and even this kind of supercharger lounges where you can charge your Tesla or other electrical vehicles, so many different locations. So what we see is that with that bigger segment, so the top 3 things that people buy most are fresh sandwiches, meals of the day that are prepared, and then Red Bull, a strong brand. Whereas in hotels, we see that
Still, the top-selling products are maybe Pepsi Max, mineral water, chocolate bar. But I think there's a missed opportunity here because also many times hotels just don't serve these things because they think that you can go to a restaurant or people can have eaten somewhere else, so they go out and eat somewhere else. So when we kind of look at the spread here, so you will see differences. So more than half of an average cabinet sales is actually a meal item. The good part with meal items is that they are more expensive. So they can be anything from 5 to 10 euros each. And the profit margin is high. If you sell a mineral water, so the profit margin is often very low. And if your consumer buys one item, so you don't make that much money. We also see that when you buy a meal, so you actually 20 to 30% of the times buy something to drink at the same time. So you have an upscale opportunity to sell more. And suddenly the purchase per consumer becomes higher. And then you make more revenue. That is why I'm always challenging hotels to be able to sell not just snacks, not just drinks, but something that you can actually eat. And if we look at different sectors, so with the similarly, so at hotel actually, so the graph tells that how many items do you pick up that time. And at night, so between 9 p.m. to 3 a.m., people tend to buy more items at once in a hotel, and that makes sense. If you at night are hungry or something, you want snacks in your room, so you buy more at the time. So this is super important to be able to kind of to sell items for the hotel guests that are there. One trend that we see that people who work in an office or in factory, so they actually buy food to go. So when they're leaving the office, so at 5 p.m., they buy more food to go because they want to take it to home. Similarly with hotels, you have the opportunity to serve people when they're leaving your hotel. Why don't they make the last purchase with you before they leave, and then you actually make more money? This is an untapped opportunity for many. We tend to think that we only serve consumers or business travelers when they are at the hotel, but you could actually serve them prior to leaving and they would be happy. Again, when I'm traveling here away to Charles de Gaulle, so likely I know that I'm going to queue there a lot. So that's not one of my least favorite airports for that reason that I have to queue. I could buy something to go, something to eat, and I would be happy that time. And then if it's a hotel or a grocery store, then it depends on the service there that's available. Similarly, if we look at these kind of basket sizes per day, so actually hotels is pretty same, whereas in all segments we see from for different days. So of course offices and others close often for weekend, but hotels you have a couple of peaks. You have from Monday to Friday business travelers, and then maybe Friday to Sunday you have families and other leisure travelers coming. And then you can change the assortment. Maybe business travelers need something, which is family then needs other. So data will tell you the story, and you can then, when you have enough data, you can actually provide already very much a service for consumers that they are super surprised that you actually are proactively serving. I have two daughters, 12 and 6, so I was with the 12-year-old in London, and we came there in the evening at 8 p.m. And since he was 12, so we couldn't go out to eat in a pub because everybody's drunk in London at that time. We would have bought anything that we get conveniently. To wait for an hour for Uber Eats is not an option. So hotels who provide us quick service and something to eat, we are happy to buy at any time. And then if you look at the sales numbers here again, so from revenue, so for hotels, the peaks are Friday and Sunday, which probably makes sense if those are the busy days. But there can be a lot more money made in those low peak days. So with, for instance, dynamic pricing, you can do a lot so that maybe business travelers, they want maybe combo deals, they get 3 items, so they might want the baguette with Coca-Cola and maybe macarons, and you make the bundle deal. And then for the families coming or the leisure travelers, you have some other things here. So this is important to follow, like which are the peak days and what can you do with that. And if you tie the data to maybe your room usage data, so you again get more and more information. And this is actually what we at Self-Restore do, is we build these technological capabilities, and we can take your data and then recommend you with a recommendation engine which is based on machine learning and algorithms. It will help you to actually make decisions to how to sell more and what is there to go. But maybe to summarize here, so
and I let, of course, Tony then summarize as well that your big picks there. But the technology will help you to streamline your operations. So the more you use technology, so you're not spending time in those tasks that could be done automatically. And it actually can enhance the customer experience, because the more time you have with customers or more convenient, quick you make it, it's going to be great. This morning at the hotel when we were having breakfast, so I like it, for instance, that the pancake comes quickly. I don't want to queue there. The automated pancake machine is a killer for me, because I can quickly get that and I don't need to think that which is the shortest queue. I can just go for what I want. And data then will tell you like how many pancakes were sold, and then help you to maybe go for 2 pancakes machines if the queues are long. The labor shortage, of course, is hard. So one thing that at least young people like is gamification. And for instance, with self-store, you can make a gamification that you can, every week you can have a different person choosing what's being sold at what price, and then have a competition that who sells the most. And this is actually a great tool to keep the great people in, because they will have their heart put in that I want to succeed, I want to make more money, I want to help the hotel to succeed. So this is something that you should actually try out and make them involved. And this is an easy game to make. You can see all the time the real-time data, what was sold at what price, and you can adapt to it that. Consumer changes in the preferences and behaviors. We already talked about this kind of contactless interactions to sustainability practices and even personalized experiences. So this is for sure something that the more personal you can be to your guests, so the better they feel. And of course, when you manage the rising costs, so you should also optimize the revenue. What can you do to get more revenue in short time? So per guest, likely you cannot increase the night price that much, but what if you can sell for $20 or 20 euros more per person in, so you will actually make more money with that, even if the costs are rising. And of course, then one is that you cannot do everything on your own. You can pick partners with industry. For instance, Distribuy here, who is really specialized in working with you and making it easy for you. So then you can together foster the innovation, and you don't need to do so much on your own. But any final words from you, Tony? Like, what do you think? What's the best tip for everybody? What advice would you give now, everybody, in 2023, the next steps to succeed? Aujourd'hui, selon nous, le futur, c'est ce genre de produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une solution qui va vous permettre de répondre aux attentes de vos clients 24 heures sur 24, sans forcément augmenter votre masse salariale, sans forcément demander à vos collaborateurs de faire encore quelque chose en plus, une tâche supplémentaire, c'est vraiment l'avenir. Grâce à ces systèmes de vitrines connectées, vous pouvez manager l'intégralité de vos stocks, l'intégralité de vos ventes, les tendances, gérer des remises, faire de la communication. Donc c'est un ensemble complet, alors qui existe déjà de manière non connectée et non automatique, hein, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de shops, de mini-markets dans les hôtels, justement, parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin que ce soit pour une bouteille d'eau, un paquet de chips, un kit brosse à dents, un kit hygiène, peu importe, il y a un besoin. Mais on peut aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez 3 types de vitrines disponibles. Donc vous avez la vitrine sèche, vous avez la vitrine fraîche qui sera plus focus restauration, donc boissons fraîches, plats, etc. Et vous avez aujourd'hui, notamment, vous pourrez venir la voir sur le stand, c'est le B35, une vitrine freezer. Donc là, on va s'attaquer plus, on va dire, aux appart-hôtels, par exemple. Qui vont pouvoir avoir des cuisines au sein de leurs appartements, qui vont avoir des longs séjours de plusieurs jours. Lors du check-in, certainement les familles ou les occupants des appartements n'auront pas eu le temps d'aller faire leurs propres courses. Donc premièrement, on va apporter un service au client immédiat. S'il arrive en début de soirée, eh ben, il va pouvoir se servir dans les frigos de manière totalement autonome, que ce soit pour le service et pour l'encaissement, par exemple, de bouteilles d'eau, de bouteilles de lait, du cacao, peu importe. Et surtout, va pouvoir cuisiner. Voilà. Donc, on va aller récupérer un chiffre d'affaires. Et en plus de ça, on va apporter un service immédiat au client. Voilà. Donc, voilà un petit peu le tour de la question. So every day, all of us sleep somewhere. Every day, all of us eat somewhere.
The question is that where is it you that we buy the service from, or is it somebody else? So here we try to kind of show you the trends that are happening. Some were bigger threats, some provide you opportunities, but we hope with Tony that you got something out of this and maybe some notes. And if you have any questions, so we have a little bit of time to answer here. Yeah, thank you. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur les solutions, les technologies. Voilà. Oui. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui. Je voulais juste savoir comment le client paye. C'est un principe de carte bleue standard avec Amex pour les business travel étrangers ou autres. Quels sont les moyens de Tout type de paiement est accepté. Donc l'idée, alors le client, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Il faut partir de ce qui existe pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, il y a dans la distribution automatique, on va dire, dans les vending machines, lorsqu'un client veut acheter un produit, il effectue d'abord un paiement, il sélectionne son produit, il récupère son produit et il récupère sa monnaie ou pas s'il est en contactless avec une carte de crédit par exemple. Là, on va faire à l'inverse, c'est-à-dire que le client va présenter son mobile par exemple avec Apple Pay ou sa carte bancaire en sans contact. Le terminal de paiement va checker le compte en banque du client, voir s'il est provisionné. S'il est provisionné, la porte s'ouvre littéralement et là c'est un petit peu la caverne d'Alibaba, c'est-à-dire que c'est là que ça devient intéressant pour vous. Et pour le client, puisque le client, ça va être un petit peu comme s'il était à la maison. C'est-à-dire qu'il va ouvrir le frigo, il a à disposition les produits, il peut les toucher, il peut évaluer, il peut regarder, ah tiens, c'est quelle recette, ah quel produit, ah non, ça ne me plaît pas, je repose, je prends autre chose. Et lorsqu'il s'est servi et que la porte se referme, la machine va faire un état du stock intégral et va calculer ce qui manque dans cet état de stock et facturer du coup le client des produits manquants. Et le montant de la facturation dépendra du montant que vous aurez décidé, vous, quant au prix de vente du produit. Voilà. Donc c'est un système à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va débloquer avec une préautorisation et on va facturer après que le client soit servi. Voilà. Et tout fonctionne, c'est-à-dire la carte bleue, American Express, on a même des systèmes de paiement après privatifs qui peuvent exister. On peut imaginer par exemple qu'avec la carte de la chambre, si le client avait provisionné une garantie en réception, puisse se servir et que ça soit chargé sur la chambre et payé au check-out. Voilà, par exemple. Beaucoup de choses sont possibles. Et, je me permets, hein, oui. Justement dans le cadre je pense vraiment aux voyageurs d'affaires, oui. Dans le cas d'une facturation, quelles informations le voyageur doit apporter pour que la facturation lui soit revenue? C'est quel format? Alors c'est une bonne question. En fait, si vous voulez, au moment de chaque achat, maintenant, vous avez sur l'écran, puisque c'est un frigo interactif, donc c'est une vitrine, pas que frigo, mais c'est une vitrine interactive avec un écran au-dessus. Vous avez un QR code en fait qui va apparaître, où là, effectivement, le client va pouvoir scanner ce QR code et télécharger sa facture, où apparaît la TVA, etc., le montant de la transaction. Voilà, donc directement, il peut télécharger en PDF sur son mobile le ticket de caisse. Voilà, donc pour tous les hommes d'affaires, les personnes qui doivent faire des notes de frais, etc., ils pourront avoir leur justificatif assez facilement et déjà digitalisé sur le téléphone. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la technologie, sur la mise en place? N'hésitez pas. Ouais. Just a comment for the question still that consumers are used to using similar products, so they use hotels.com or Expedia's services. We use Uber because it's same in every country. Of course, if your customers are very local, so then you might choose a system that is just here. But for international travelers, so it's same. We use American Express to Visas to MasterCards. We want to use the same ones. So the more similar these are for us, so easier it's for us to buy. If it becomes complex, so we don't buy.
So that's why I would really look at these things that what are scalable, what are used in everywhere, so not just specifically in France, so it will help you. So for instance, like selfie-store, we are in 21 countries, so very likely international travelers have been already using selfie-store somewhere. They will know how to use with that and they will buy because they will be actually positively delighted that, oh, I have a selfie store here, so I know how it works. So this is one for sure to follow and see, like, why does it make sense to go with these internationally used solutions. Oui. Après, je voulais juste rajouter un petit point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de restauration, etc., de produits de plats, de boissons, mais il ne faut pas forcément se limiter à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous imaginez ou vous pourriez avoir envie de vendre de manière autonome et sécurisé, vous pouvez l'introduire dans les vitrines. Puisqu'on a, comme je vous disais tout à l'heure, des vitrines sèches, donc des armoires sèches, des vitrines réfrigérées et des vitrines freezer. Donc, on n'est pas forcément obligé de vendre de l'alimentaire. Si vous voulez vendre des kits d'hygiène, si vous voulez vendre, peu importe, des préservatifs, des produits de première nécessité, si vous êtes comme tout à l'heure je vous disais, dans un établissement d'appart-hôtel, vous pouvez vendre des produits frais, des légumes, peu importe, du pain. Voilà. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors, le top, c'est de vendre des produits à valeur ajoutée. Notamment, on a un module épicerie et souvenirs qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on incite un peu les hôteliers à vendre des produits à forte valeur. C'est-à-dire des objets de souvenirs, des spécialités, des macarons, du foie gras, des choses qui permettent de développer un chiffre d'affaires intéressant avec une bonne marge et qui vont être une solution d'appoint pour le client. Dire ah tiens, bah, je suis en week-end à Paris, ah bah tiens je vais prendre ça, je vais ramener ça à mes parents, à ma femme, à mon mari, peu importe. Et aussi pour les touristes, c'est-à-dire que c'est un point de vente hyper facile puisqu'ils vont passer devant en quittant l'hôtel, en rentrant dans l'hôtel, en allant dans leur chambre. Voilà. Donc l'idée, c'est pas forcément de rester que focus sur la restauration. Effectivement, la restauration, c'est un super levier de chiffre d'affaires, il y a un besoin, mais pas que. On peut aller plus loin et avoir vraiment son mini-market et adapter les produits en vente selon votre implantation géographique. Si vous êtes à la montagne, vous pouvez vous mettre à vendre des lunettes de ski, des chaussettes, des gants, peu importe. Il n'y a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est l'endroit où vous êtes. Analysez un petit peu le secteur d'activité, le secteur géographique et les besoins de vos clients. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir apporter un service. Donc, le thème de la conférence était aussi l'expérience client, donc une bonne expérience client, puisque c'est top. J'avais envie de ça, j'en ai besoin. Je le trouve directement dans l'hôtel. Je n'ai pas besoin d'attendre que le réceptionniste ait fini de faire son checking avec ses clients. J'y vais de manière autonome. Je prends ma CB, je fais mes achats, je repars. C'est hyper rapide. Et pour vous, vous allez pouvoir développer un chiffre d'affaires. Donc après, c'est chacun, c'est l'imaginatif et c'est par rapport aux besoins de vos clients. Voilà. If no more questions, so yeah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, vous pouvez y aller. Après, même sur la technologie, c'est un produit qui est un petit peu nouveau. Donc, si vous avez des petites interventions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui veulent venir le tester, je vous inviterai à venir au stand B35 juste ici, où là, on va vous montrer toutes les innovations que nous avons sur le food and beverage. Donc, que ce soit pour la partie petit déjeuner, room service, et notamment avec les vitrines selfie store. Voilà, vous pourrez utiliser en direct et effectuer des paiements, mais vous ne serez pas débité. Voilà, c'est pour de faux. Thank you, merci. Merci à tous d'avoir assisté à la conférence et puis je vous souhaite une bonne journée. La sortie, c'est par ici, s'il vous plaît. Merci. Merci.